Yes, good evening, everyone. So, yesterday we started discussion about session management, how to create our own filters. Session management. Sir, in this session management, main thing is the client server communicated language is common language HTTP. HTTP is a stateless protocol, means whenever client is sending request, server is always considered as a new request only. You don't know the who are sending request. Already it is the old client or new client like that. It is not able to identify request every time new request. To maintain this information, some special mechanism is required. That mechanism is called as session management. In this session management, there are two ways are there. One is by using the cookies. Second one is session API. Cookies are nothing but predefined one dictionary. Cookies have maintained very small information. I will tell upcoming next whatever problems with the cookies, why we go for session API. So first of all, how to maintain the data by using the cookies. Cookies is one dictionary. Server created dictionary sending to the client. Client is always remember every information, every cookie. Once I send request, if any cookie is there, send the cookie. How to create the cookies means response dot set underscore cookie is the function key value pairs you can send. So server will be created, send response along with the cookie. Now client whenever I'm sending, then it is taking request dot cookies of, because it is dictionary direct key, get of key comma value. This is the theoretical I'm telling. Now one small short example how to prepare this cookies. For example, first project alga CD Django 14th November Django hyphen admin start project page count project. అంటే how many requests I'm sending to the server, I calculated. Page count project cd page count py manage.py start app test app. After that I can go with py manage.py make migrations. Is it required, not required? What is the purpose of make migrations and migrate command enduku? It is converted model class to SQL query. After that executed SQL query in the database, table will be created. మరి అసలు am I created any model? లేదు కదా. If model is there, then we can go then. But still I am using make migrations. The reason for that is, చూడండి, no changes detected అంది. Still I am doing migrate command. The reason for that, once I'm using migrate command, it is created our system tables, user defined tables. Along with that, some system related tables created. What is the table name? Session. అదే మీరు కనుక if you are not using make migration migrate, session table not created. Once I write the session programs, where data will be stored? No error we are getting it. That's why for this session project compulsory, first you have to do what to do, make migrations and migrate compulsory. Otherwise the session table is not available. Your program, whatever sessions I created, where it will be stored internally, these dictionaries. That is the reason
Compulsory first you have to do make migration and migrate. So ఇది first 4. Come to this. Project to go to project, app make migrations and migrate. ఇప్పుడు write the function views.py. So view is responsible to what is required, go to the atom, page MNOP settings, test app. Compulsory required, then only it is created session related tables, otherwise table not found error we are getting. Sir, without that write the program, execute, then you will get clarity why we are using make migrations and migrate, because of these tables are required, sessions tables required. That's why we are using make migrations and migrate. Sir, now go to the views, write a small function views. Now dev page underscore count underscore view, first argument request. Now there is one dictionary is there, yesterday I'm given this example for you. Okay, within dictionary, if the key is available, on SDM given same example, d equal to 101 comma Sunny. If I access it directly 101, yeah, valid. ఏమైంది? మరి అది యాక్సెప్ట్ చేసింది కదా. అప్పుడు ఏమైందంటే టైప్ ఆఫ్ డి ఏంటిది, అది ఇదా సినిమా, డి ఈక్వల్ టు Sunny. Now d of 101 valid, d of 102 error we are getting. So I don't want error. Okay, same logic now I am using by using the get command. Okay, d dot get of 102 comma 0. What is the meaning? The return value is 0. Okay, same. Sir, first time whenever I'm sending request to the server, am I having any dictionary? Cookies లేదు కదా. When cookies will prepared, once I send the first request from the client to server, I am sending empty request. Whenever server is given response, you want to video server, video client. Okay, whenever server is sending the response, along with these response,
cookies are available there. In the second request, compulsory, ఇప్పుడు second time, whenever I am passing, what can I send? Request plus cookies. Then only if I'm asking get cookies, value are there. First time cookies low values are nothing, empty dictionary. So if the values are not there, if I'm asking, we are getting none. That's why now observe I have to provided request dot what is the dictionary? Cookies. You got SDM telling no how to get the data from cookies. Request dot cookies. Don't ask direct the C name. You can ask compulsory get. Otherwise, it will get key error, program terminated, runtime error. Yes, get of any key. The key is count 0. So what is the final get is return value? 0. Because first time your cookies. అదేంటి cookies equal to empty dictionary. I'm asking cookies dot get off nothing. So return value 0 kada. Yeah, stored into variable count. And I want to convert into integer because in the dictionary all are available in the form of string. So first time count will become 0. Count plus equal to 1. What is the meaning? Count value increment. Because first time request I am passing, cookies nothing, empty, return value 0, 0 plus 1, 1 added. Generally, how to send this value? Return, render, internally, sorry, request kada. Request, comma, test app slash 1 HTML, counter.html. I want to create a count colon count. This is the actual procedure. Now, total this one is response. Don't return this one. Stored into variable. What is the variable name? Response. ఎందుకంటే I want to set the cookie and send it to the user. So response dot. What is the function? ఇదిగోండి చెప్పాను yesterday. Set underscore cookie. Set underscore cookie. Predefined function. What is the key? What is the value? Count. As I'm telling the syntax, set cookie, cname, value. So what is the count value first time? 1 added, not added. Yes, create a dictionary. Send this response to the end user. Return. What can I return? Response. Previous got direct HTML page I am sending. Now this total response, I created one cookie dictionary count value added. Second time whenever I am sending, cookie will be added, not added. Yes. In the second time, request dot cookies dot get. Now what is the count value? 1. 1 plus 1, 2. 2 will be added. 3, 4. Like that, page count will be incremented. So this is the first one. Okay. దీనికి what is required? Counter.html page required. Go to page counter. New folder. Templates. Right click. Folder. Test app. Right click. New file. Counter.html. దీనికి CSS అనే అవసరం లేదు, ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి come to this base dir template underscore dir equal to base dir slash done. In this counter.html body, I have to write h1 tag, the page, and how many requests I am getting, I am printing. Curling brace, curling brace. What is the dictionary key? Count. First time count is 0. It is returning the 0 and the return value incremented 1. So second time 2, 3, 4. How many requests I am sending? The value will be incremented. దీనికి define URL. So how many requests I am sending to the client to server? It is calculated. Page
views dot page count view from test app kada, test app import views. Start server. Now, first time I'm not sending any request. Now open this browser. I'm this one page. The page count and the 1 because first time return value 0. First whenever I'm passing there is no cookies. Okay, nothing value, return value 0, 0 plus 1, 1 will be returned. Sending request means refreshing. Once refresh, what is the value? 2, 3, 4, 5, 6. అంటే every request ki value changes, not changes. Changes. HTML. Inka your understandable purpose here. I want to title. Style. ఈ కౌంట్ ని ఒక స్పాన్ ట్యాగ్ లో పడేయండి. Cut it. Paste here. Style. What is the tag? Span. ఇలా సజెషన్స్ రావా? ఫాంట్ సైజ్ 150 పిక్సెల్. అదేంటి రావాలి? ఫాంట్ వెయిట్ ఏంది? కరెక్టే కదా? నౌ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. ఈజ్ ఇట్ కంటిన్యూ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ కౌంట్? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Suppose you have to tell, sir, inka your understandable purpose, background, I want to print that dictionary also. Okay. Views ekkada undi? Views. Print means console. It is printing cookies from the client. Request dot, what is the dictionary? Cookies. Save. Sir, if I copy this request, go to the Firefox. Here I am sending. Now what is the count will come? Is it 1 or continued? 1, because is it a new client or no? Idigondi. Count will become 1. Now you can check background dictionary. Idigondi. Cookies, CSRF token. Idigondi. Any count value is there? Dictionary లేదు కదా? ఇప్పుడు send one more request. Yes, now check this background. ఇదిగో count value ఎంత? అంటే ఆల్రెడీ data will be adding there every time. Now refresh. Count will be added there. For example, if I take new tab, copy pasted, is it continued to 27 or will become 1? Continue with the 1. 27, 28, 29, 30. I close the browser. Same Chrome I opened. Now, what will happen? Started from 1. Because cookies are temporary. Once the browser closes, all the data will be gone. Okay, అలాగా ఇదిగోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కదా, go to here. Only CSRF token is there. Sir, every browser ki oka ID will be created, session ID. Okay na? Idigondi. Chrome ki aithe 53F0B came kada. I am sending request here. Now count will become చూడండి 15. దీని యొక్క ID will be different దీనికి. అలాగే every client కి ఒక ID will be created. Whatever request I am sending from the based on that ID, background count will be ఇదిగో. Chrome లో అయితే this is the ID 53F0B.
If I go to Edge browser, null count started from 1. And yeah, don't select anything in the browser. ఇదిగోండి count. That is called as how many requests we are forwarded. Once the browser closes, the value will be gone. Mali count started from 1. So that is called as how to create cookies and send to the server. First simple example. Rangolim. పేజ్ కౌంటర్ కావాలి కదా, counter.html.
Sir, client is sending the first request. Whenever client sending first request, server will create a cookies, whatever information required for future purpose, and it will send it to the client. So whatever information required for future purpose, server will decide. With that information, server will create a cookie and it should be hand over to the client. Response will be sent to the client. Previously, direct response is sent to the HTML page. Now, I attached cookie and return the response. Server will add cookie to the response, then automatically cookies will be reached to the client. So cookies are stored per server side or browser side? Browser side, not the server side. Yes, we have to store it into one variable. That variable I am passing to the response, Dhanush. So now my requirement is first I have to created one HTML page. That HTML page is home.html. In this one, I have one variable name. You know how to create one form, okay? A form you can display name form. Just you have to ఏదో ఒక బటన్ ఎంటర్ సబ్మిట్ అనో ఎంటర్ నేమ్ అనో ఎంటర్ బటన్ ఇలా ఒక ఫామ్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ సమ్ నేమ్ హియర్. Suppose entering the name, I entered the name as a Sunny. Click on submit button. It will goes to the next page. I want to open the
Second page. That page is I want to provided date time.html. ఇక్కడ HTML page also I am telling date time.html page. So how to redirected one page to another page? Okay. ఈ పేజ్లో whatever name you are entering, that name you have to read and display. హలో సన్నీ, అక్కడ ఏ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ నేమ్ ఓకే. హలో సన్నీ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. అండ్ ఇక్కడ సింపుల్గా డేట్ టైం కాబట్టి ఐ వాంట్ టు నౌ డిస్ప్లే చేద్దాం డేట్ టైం, లేకపోతే అప్పుడు డేట్ టైం వద్దులే. ఓకే, హలో సన్నీ కెన్ ప్రింట్. కింద ఒక హైపర్ లింక్ యూ కెన్ యూ క్లిక్ హియర్ టు గెట్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అనే ఒక హైపర్ లింక్ కావాలి. ఓకే, ఎవరైతే నేమ్ ఎంటర్ చేసామో ఆ నేమ్ యూ కెన్ రీడ్, ప్రింట్ టు ద నెక్స్ట్ HTML పేజ్లో హలోస్ అన్ని. క్లిక్ హియర్ టు గెట్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్, వన్ హైపర్ లింక్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. గో టు అనదర్ పేజ్. టోటల్ ఇక్కడ 3 HTML pages are required. This last page is results.html. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఐఎమ్ నాట్ స్టోరింగ్ డేటా పర్మనెంట్లీ, దెర్ ఇస్ నో డేటాబేస్, నథింగ్. ఓకే, ఈ లాస్ట్ పేజ్లో ఇన్ ఫస్ట్ పేజ్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ ఎంటర్, దట్ నేమ్ అగైన్ హలో సన్నీ. హలో సన్నీ. నౌ once I clicking on that, you have to display the date and time. How to display date and time, you know. Now server date and time ఎంతైతే అంత వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే డేట్ అండ్ టైం. మళ్ళీ కింద వన్ మోర్, క్లిక్ హియర్ ఫర్ అప్డేటెడ్ డేట్ అండ్ టైం. క్లిక్ హియర్ టు అప్డేట్ ద టైం. ఇది ఫైనల్గా. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వన్, అగైన్ హలో సన్నీ నవ్ ద సర్వర్ టైం, హలో సన్నీ నవ్ సర్వర్ టైం. అంటే ఫస్ట్ పేజ్లో ఎంటర్ చేసిన నేమ్ వితౌట్ స్టోరింగ్, హౌ వీ నీడ్ టు get the values until here by using which one? Cookies. Simple example. Are you doing online shopping? Flipkart కానీ Amazon కానీ షాపింగ్ చేస్తారు కదా. Once we are open the page Flipkart, once you are login with your ID, అక్కడ టాప్లో వన్ బొట్టు ఇచ్చి కార్ట్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఎవర్ ఐటమ్స్ you are at, suppose you are selected some Python books, other books, కార్ట్ ఐటమ్. ఆల్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు ఆర్డర్ జొమాటో కానీ దానిలో ఫుడ్ ఆర్డర్, వీ వాంట్ బిర్యానీస్, చికెన్ బిర్యానీ 2, ఒక స్నాక్స్ ఒకటి. వన్స్ యాడెడ్ కార్ట్ ఐటమ్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్, యూ కెన్ రిమూవ్ కార్ట్ ఐటమ్స్ రెడ్యూస్డ్. మరి హౌ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్? దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఎనీవేర్ పర్మనెంట్లీ? నో. Every day Swiggy, Zomato using so many people. So all these data are available temporarily. Where? Cookies. A cart అనేది ఒక cookie dictionary. మీరు యాడ్ చేసిన బిర్యానీస్ ఐటమ్స్ విల్ బి యాడెడ్ టు దేర్. ఫైనల్గా దోస్ ఐటమ్స్ విల్ బి యాడెడ్ టు లాస్ట్ పేమెంట్ పేజ్లోకి వస్తాయి అవి. ఫైనల్గా హౌ మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్, వాటికి వీ కెన్ పే ద బిల్. సేమ్ మై కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నో సింపుల్ కాన్సెప్ట్. home.html ఫామ్, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, హలో సన్నీ, క్లిక్ హియర్, నెక్స్ట్ పేజ్ డేట్ అండ్ టైం. ఇది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ సినిమా. మళ్ళీ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్, స్టాప్ ద సర్వర్, క్లియర్ ద స్క్రీన్, గో టు బ్యాక్, జాంగో -admin, స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్, సెషన్ ప్రాజెక్ట్ 2, యా cd session project 2, py manage.py, సారీ మేనేజ్ ఏంటి అప్పుడే అంతేలే, manage.py, స్టార్ట్ యాప్, టెస్ట్ యాప్. నెక్స్ట్ వాట్ టు డూ, మేక్ migrations. నెక్స్ట్ compulsory migrate. Without these steps you have to try to manage the session. Not possible, limited to getting error. Session table is not available because admin table authentication, next level authentication table uses content types I will tell. So first అయితే ఇది ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్, తర్వాత యాప్ క్రియేషన్, తర్వాత మేక్ మైగ్రేషన్, తర్వాత మైగ్రేట్.
ఇప్పుడు what is required? Form. Because I want to display one HTML page లో form name, ఒక text box, ఒక button is required. So first forms you can required. Okay, go to the atom. ఎందుకు ఇది not required. Not required. Close, 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 close. Session. Project 2. Open ఏది settings. Test app. Forms by default not available. Right click, new file, forms.py. From what is the module name? Django. Django. Import. What is the module name? Forms. Class. Any name you can give. Login form. Internally forms dot. Which one can I take? Model form, normal form? Which form? Model form. Very good. Yeah, I'm storing data. So what is required? Normal form is enough. If you want to store, then only name, forms, dot. What is the one character field? Can I give max length? Not required. This is the first code. ఈ ఫామ్ ని వ్యూస్ ద్వారా we have to send to HTML. Whenever we are migrating, ID will add. No sir, extra then how to database? No, the session will adding. We are not mentioned anything. Not required. Internally there are some concept is there. Within your settings, session management is there now. Sessions table. These people and the table is there. In that we are creating dictionary now. It will be take care about that. ID is not generated. In the dictionary IDs are there. The no issue. Session tables, whatever dictionary we have created, from that dictionary I am reading data. We are not storing anything internally. Temporary storage, it will be stored all in the form of dictionaries. Sir, ఇప్పుడు form ni we have to send it to HTML page. So view is the responsible. Def home page view kabatti home view. Request. Now what is the class name? Object.created form. Ikkada cookies geek is not required. Direct you can return, because once I am entering name, then that name will be added to cookie. Return render request comma test app slash home.html comma dictionary form colon form. But login form అనేది ఎక్కడ ఉంది? From test app dot forms import. What is the class name? The story. Just that form ni empty form I have to send it to one HTML page.
ఇప్పుడు HTML ఫైల్ కావాలి. సరే, HTML పేజ్ అంటే మళ్ళీ రైట్ క్లిక్, ఫోల్డర్, టెంప్లెట్స్, రైట్ క్లిక్, ఫోల్డర్, టెస్ట్ యాప్, right click, file, home.html. Now go to settings, take one variable, template underscore dir equal to base dir slash. Okay, write the code here. Body, just I have to provide that h1 tag. Welcome to just Naresh IT. I want to add the form. Sir, if I'm not provided any method, then what is the request? It is a get request. Okay. Now inside curling brace form dot as underscore pay. If I want to submit compulsory CSRF token is required. ఒక బటన్ కావాలి కాబట్టి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ వాల్యూ అయిపోయింది. దీనికి ఒక URL కావాలి. కమ్ టు హియర్, home views dot home view from test app start the server py come here. అదిగోండి, వెల్కమ్ టు నరేష్ ఐటీ. ఫస్ట్ సార్, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ హియర్ నేమ్ సన్నీ, ఎంటర్ నేమ్ బటన్, ఈజ్ ఇట్ ఏ గెట్ రిక్వెస్టా పోస్ట్ రిక్వెస్టా? గెటా పోస్టా? పోస్ట్. గెట్ కొంతమందికి అయితే ఏది కాదు. సింపుల్, ఇన్ దిస్ ఫామ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్ కదా. వన్స్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్, యామ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎనీ ఫామ్ మెథడ్? లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్? అక్కడ కనుక మెథడ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఐఎమ్ గివెన్ పోస్ట్, దెన్ పోస్ట్ ఇట్, ద బటన్ ఫామ్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటిది? బాడీ home.html. సో ఫామ్లో ద మెథడ్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఇఫ్ ద మెథడ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ గెట్ అయితే గెట్, ఏమి అయినా గెట్. ఇఫ్ గివ్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్, పోస్ట్ రిక్వెస్ట్.
సరే ఇప్పుడు మెథడ్ ఇవ్వలేదు కదా. So this is the form. Whatever entering, clicking on enter button, I have to open next page. What is the page? Date, time dot HTML. ఇక్కడ ఈ నేమ్ ని రీడ్ చేసి హియర్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ యువర్ ఎంటర్డ్? హలో సన్నీ. హైపర్ లింక్ ఎలాగో జస్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్. క్లిక్ హియర్ ఫర్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం, అది కావాలి. అయితే నౌ వ్యూస్ def, the view name is date time view request. Yeah, how to read the data from this text box? ఇక్కడ నుంచి డేటా రీడ్ చేయాలి. హౌ టు రీడ్ ద డేటా? How to read data from the text box? The request is get a poster. Get kada simple request dot get of what is the field name? Name. Whatever name you are entering, it is getting stored into variable name variable. Generally, what to do? Return render request comma test app slash date time dot what is the page? HTML. What is the key? Name colon name. But I want to set the cookie kabatti don't return. Stored into one variable. Any variable you can take. Response. How to set the cookie? Response dot what is the function? Set cookie. What is the key? Name. What is the value? Name comma comma. Now return this. Which one? Response. So am I created cookie or no? Yes, it is reading from the form and the name is there. Total thing response, set the cookie, send this response. So this is the second view, views.py. దీన్ని ఇక్కడ we have to display HTML. సో ఇప్పుడు క్రియేట్ HTML పేజ్. అక్కడ I want to display this name. Right click, new file, datetime.html. Take the HTML inside body. H1 tag. Hello, curling brace. What is the
వాల్యూ నేమ్. నెక్స్ట్ ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దట్ యాంకర్ ట్యాగ్? క్లిక్ హియర్ టు గెట్ ద డేట్ అండ్ టైం. దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ URL? డేట్ టైం వ్యూ. ఇది సెకండ్ పేజ్ కాబట్టి యూ కెన్ యూ second. But how to link this one to there? Suppose refresh the page. I am entering Sunny. Click on enter name. Is it going to next page? No. Hello. But taken here it is updated. But how to go to next page? What to do? Where? home.html ఏముంది? ఏది అక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్? అసలు ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి? ఇప్పుడు డేట్ టైంలో అంటే హ్యాష్ ఉంది అండ్ ఇంకా ఈ పేజ్ రాలేదు కదా. వన్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ పేజ్, నెక్స్ట్ URL ఐ విల్ గివ్. నాకు ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ నుంచి ఐ వాంట్ టు గో టు దట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. ఎలా? హ్యాష్ ఎక్కడ ఉంది అసలు? ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద యాక్షన్ ఉంది కదా. యాక్షన్ వాట్ కెన్ ఐ గివ్? యువర్ URL. వాట్ ఇస్ URL? సెకండ్. దెన్ చెక్ దిస్, గో టు ద బ్యాక్ అగైన్, గో టు హోమ్ కదా, home. Now enter name. Once click on the action is second, the URL, that page will be displayed. Hello Sunny. Click here to get the date and time. Once clicking on this, I want to display next page. I want to display this is Sunny. In the next view, I want to read data from where? From the cookies you can read the data. Because previous page ante from the form I am getting data. Now cookies it is available. Within the cookie you have to read the data. So this is the body. urls.py. This is the URL. This URL you can update it to a page into the home.html. In that action compulsory you can give this URL. Then automatically it is redirected to that page. Form action second. Final ga third view. చూడండి ప్రీవియస్ వ్యూలో ఐఎమ్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ request.get because end user sending data from the get method కాబట్టి get request. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి రీడ్ చేయాలంటే డేటా is available to cookies. From the cookies you can read the data. Third view. Final results. Def result view. First argument request. How to get the name? Request dot cookies dot get of what is the key I am given now? Name kada idigondi
Am I added name? Yeah, that name I am reading. Stored into variable name. How to get that date time? Date time equal to module కావాలి కదా, import date time. So date time dot class name dot now is the function. Who are their name or date time? These two you can pass. Inga cookie is not required. Direct you can return render to HTML page. First argument request, comma, testapp slash results.html. Create one dictionary. Within the dictionary, first key name, second key date time. What is the key? Key also date time. ఇది లాస్ట్ వ్యూ. ఫైనల్గా ఇది HTML పేజ్. Instead of doing make migration migrate starting after we've written all views, yeah, anytime no problem, man. But before starting server, compulsory can do make migrations, migrate, then you can run server, do the because first if I sending application request before starting server, anytime you can use make migrations and migrate, then it's no problem. Without make migration migrate, if you run the server, if you send the request, it is not displayed. Session table not available, error we are getting. Sir, finally, this is the last page. Results. Right click, new file, results, HTML. ఇప్పుడు ఇక్కడికి h1 hello curling brace. What is the key? Name. Next, one line will be printed inside h1 Babu current date and time. How to display? Date, time. Completed. Updated date and time కావాలి మీకు. For that, take one more anchor tag here. Click here to update time. Am I getting? Oh, దీనికి URL కావాలిగా. What is the URL? Results. What is the view? Result view. Save. This results where can I give? Date time లో hash ఉంది కదా, ఇక్కడ you can mention. Okay. Next ఇంకో చోట ఇక్కడ కూడా hash బదులు results. Server started. Everything goes fine. We are getting output. So home page. Name I can provided Sunny. Enter name. Click here. Hello Sunny. Current date and time 19th December 8:41 p.m.
అది సినిమా. $42 అయితే క్లిక్ హియర్ టు అప్డేట్ డేట్ అండ్ టైం. ఇది ఫైనల్గా కోడ్. Completed. So now see this. Now observe the outputs. Okay. So now 8:41. If I want to click here, date is updated. For example, observe the flow carefully here. If I coming from starting page, home page, enter name, Radhika, click on enter. Hi Radhika, click here, name came. Direct ga, I'm using this URL, sir. Copy, go to the new browser. I'm running results page. In this browser, any name am I entered? No. But what is the output we are getting? A browser lante cookies is there, Radhika name is there, cookies is stored, came Radhika. I'm open new browser. What is the output we are getting? Am I getting error? What is the output? What is the output we are getting? Same output anta. Same output of it is coming. It is a different browser, Dhanush. It is not Chrome. This is the Firefox. Jashwant, error. Sunny. Sir, once I executed result URL, now you can observe carefully. It will goes to the results. It will goes to this view. In this view, it is execute. Request dot get cookies of name. In this browser, I am entered any name? No name. Get function, if name is not there, what is the return value? None. So what is the name? None. Date and time? Available. Instead of Radhika, it will be displayed. None will be displayed here. ఇది క్రోమ్ సారీ, గో టు ఫైర్ ఫాక్స్. ఇక్కడ యూ కెన్ సెండ్ ద అదిగోండి. అదే మీరు కనుక ఇఫ్ నాట్ యూజింగ్ గెట్ కమాండ్, వీఆర్ గెటింగ్ కీ ఎర్రర్, ప్రోగ్రామ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. వై? బికాస్ ఆఫ్ నన్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ గెట్. నేమ్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్. అదే సేమ్ బ్రౌజర్. ఇక్కడ మీరు కమ్ టు ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, హోమ్ పేజ్. ఐ ఆమ్ ఆస్కింగ్ ఏ నేమ్, ఎంటర్. నౌ డిక్షనరీ క్రియేటెడ్, నాట్ క్రియేటెడ్? ఎస్. నౌ నేమ్ ఈస్ దేర్, taking the Lily. Same thing I can provide it to Edge browser. It's a new browser. Name not there. The value is none. అందుకని we are using get recommended one always. అది స్టోరీ ఆఫ్, సింపుల్ స్టోరీ ఆఫ్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్.
by using the cookies. సార్ ఇక్కడ నన్కి ఏం కదా ఇస్తారు అదేమో ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ గివెన్ కుకీస్ నుంచి రీడ్ చేస్తాం కదా రాదు ఎర్రర్ వస్తుంది go to one step back home page enter కంపల్సరీ అడుగుతుంది కదా ఇది ఏ హలో ఏ Katrina, click here. So it's in my next example I will tell ikkada work out avudadi. So that is by using the cook. Yeah, I'm uploading notes in the second link also. Please check it. So that is how to send the session management by using the cookies. So some more examples we will see what is the problems with these cookies, why we go for the session API. Next class we will discuss. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో చూపిస్తారు కదా ఒకసారి ట్రై చేసిన సార్ ఇంకా రాదు